ఫ్రెండ్స్ మోటార్ వర్క్ అవ్వట్లేదు, బ్లేడ్లు ఇరిగిపోయాయి. మోటార్ తాలూకి ప్లెల్కి బ్లేడ్లు అనేవి ఇరిగిపోయాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఈ బ్లేడ్లు మనం రిపేర్ చేద్దాము. ముందుగా ఇలా నోస్ ప్లేట్ తీసుకొని ఈ బోల్ట్ అనేది మనం ఇప్పుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా దూరం ఉంది కదా, దూరం అనేది ఇలా బ్రష్ తోటి ఇలా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్ ఇక రెండో బ్లేడ్ కూడా ఇరిగిపోయింది. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు కొత్తవి 2 బ్లేడ్లు తీసుకున్నాం. ముందు బ్లేడు ఇక్కడ ఇలా పెట్టి మనం ఏంటంటే అత్తమానం ఇరిగిపోతున్నాయి కాబట్టి డబుల్ బ్లేడ్ వేస్తాము. 2 బ్లేడ్లు వేస్తే గట్టిగా ఉంటుంది అన్నమాట. కనబడుతుంది బాగా. బ్లేడ్ పెట్టుకొని 2 బ్లేడ్లు పెట్టుకొని అలా పట్టుకొని గట్టి బిగిస్తూ ఉండిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇక్కడ మనం టచ్ అయినట్లయితే చిన్నది ఇలా బెండ్ చేసుకుంటే టచ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. మనం అడిచినప్పుడు టచ్ అవుద్ది అనమాట. ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ మరొక 2 బ్లేడ్లు తీసుకొని ఇలా పెట్టాం ఫ్రెండ్స్. పెట్టేసి ఇలాగా ఈ నట్ అనేది ఇలాగ ఎక్కించేయడమే ఫ్రెండ్స్. ఎక్కించిన తర్వాత ఈ నోస్ ప్లేట్తో మనం ఇలా తిప్పుకోవాలి. ఈ బ్లేడ్లు కదిలిపోకుండా ఇలా బాటిల్ ఎంత పట్టుకొని నోస్ ప్లేట్తో ఇలా బిగించినట్లయితే టైట్గా బిగువైపోతుంది. ఫ్రెండ్స్ అయిపోయి చూడండి. ఇప్పుడు ఈ బ్లేడ్ కొద్దిగా తగులుతుంది మనకి, అందుకు కొద్దిగా ఇలా బెండ్ చేసుకోవాలి ఈ బ్లేడ్ కూడా. ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి సెటరేట్ బాగానే అయిపోయిందంతా. 3 బ్లేడ్లు కూడా కట్టుకున్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఆన్ చేసి చూద్దాం. తెచ్చా ప్లగ్ దోపుతాను చూపించు. దోపనా చూడు మోటార్ ఇక్కడ దగ్గర పెట్టి చూపించు. మోటార్ తిరుగుతుంది లేదా ఫ్రెండ్స్, తిరుగుతుంది చూడండి. ఇవ్వండి ఇప్పుడు కప్పు అనేది బిగించుకుందాం.